for 95 is very similar to what we call normal SQL కి ఒక 95% మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఒక 5% కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్. Okay, so today we'll go with the Snowflake objects. Okay, so one of the Snowflake object is view. Well, let me open views. Okay, so in general, normal databases, we have two type of views. One is normal view, another one is materialized view. But here we have one more option called materialized secure view. Okay, in the Snowflake, we have one more view called secure view. ఓకే, సో మామూలుగా ఏంటంటే అన్ని డేటాబేసెస్లో మనకి వ్యూస్ కానీ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ కానీ ఉంటాయి. బట్ దీంట్లో మన స్నోఫ్లేక్లో వచ్చేసప్పటికి సెక్యూర్ వ్యూ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వ్యూ అండ్ సెక్యూర్ వ్యూ అనేది మనం లేటర్ స్లైడ్లో చూద్దాం. సో కమింగ్ బ్యాక్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వ్యూ? వ్యూ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ కంటైన్ SQL క్వైరీ. సో మన డేటాబేస్లో ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ హోల్డ్ చేస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద టేబుల్ విల్ హోల్డ్ ద డేటా. Okay, if we take the table will hold the data. If I take the view, what exactly view will hold? View will hold the query. Okay, view లోపల ఏం స్టోర్ అవుతుంది? నథింగ్ బట్ ఒక SQL క్వైరీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, ఇట్ విల్ హోల్డ్ సమ్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో మన ప్రొసీజర్స్లో రాస్తాం కదా, ఆ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ప్రొసీజర్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఏ డేటాబేస్, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హోల్డ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, so what exactly this object is holding? SQL query built over one or multiple tables. So nothing but మనం మల్టిపుల్ జాయిన్ కండిషన్ తో రాసిన క్వైరీని ఈ వ్యూ అనే ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ వ్యూ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ టేబుల్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీవేర్ దట్ టేబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్. సో దీన్ని మనం ఎలా ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఈ వ్యూ లోపల మనం క్వైరీ ఏదైతే రాస్తామో దాంట్లో వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ జాయిన్ కండిషన్స్, సబ్ క్వైరీ యాజ్ వెల్. ఓకే, నెక్స్ట్. So whenever I trigger the view by using select star from view, it will trigger the underlying query. Okay, and that too dynamically, and fetch the data. Whatever the data I get by executing this underlying query, that will be printed in the result set. Okay, so it's like a virtual table. Whenever I call the view, it trigger the underlying query and it will print the result. Okay, so this is the syntax of view. Create view name as, and then here our view condition. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద వై వీ నీడ్ టు యూజ్ వ్యూ? మనం వ్యూస్ ఎందుకు వాడాలంటే మేజర్లీ 3 things. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసప్పటికి ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ డైనమిక్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్ బై ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ డైనమిక్? ఓకే, ఎస్యూమ్ నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఎవ్రీ డే ఆ టేబుల్లోకి డేటా ఒక 5 or 6 టైం వస్తుంది. ఓకే, బట్ దీని మీద డిపెండ్ అయిన ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది కదా. లైక్ ఎస్యూమ్ దెర్ ఇస్ ఎ టేబుల్ ఇన్ సిల్వర్ అండ్ ఎస్యూమ్ దెర్ ఇస్ ఎ టేబుల్ ఇన్ గోల్డ్. సో ఈ సిల్వర్లో నుంచి డేటా గోల్డ్లోకి మిడ్ నైట్ 11 o'clock ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ నాకేంటంటే సిల్వర్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ గోల్డ్ లేయర్లో కూడా నాకు అదే డేటా కావాలి. సో సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో if I create a table, what will happen? I need to wait until 11 o'clock. సో నాకు బ్రాంజ్లో వచ్చిన డేటా సిల్వర్లో వచ్చిన డేటా గోల్డ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి నేను మిడ్ నైట్ 11 వరకు వెయిట్ చేయాలి. గెటింగ్ ఇట్ రైట్? సో నేను ఒక టేబుల్ ఏదైతే డేటాని సారీ, 1 minute. Okay. Okay. So this is my silver layer, nothing but data warehouse layer. This is my gold layer, nothing but data mart layer. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఏ డేటా అయితే డేటా వేర్ హౌస్లోకి వస్తుందో అది నాకు డేటా మార్ట్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఈ గోల్డ్ లేయర్లో కనుక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే నేను మిడ్ నైట్ 11 o'clock జాబ్ రన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇది డైనమిక్గా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ క్రియేట్ ఎ వ్యూ on top of this table. So rather than creating a table, I will create a view. So this view is flexible and dynamic, which means whenever the data changes happen here, that will reflected in the view. So this is the first reason why we need to use view. Second, hide complexity. See, we are a SQL developers or we are a developers. Okay, we know
we know how to write the complex logics by using with the subquery and join conditions. But if you take the Power BI guys or product owners, they don't have much knowledge on SQL. So if you have given some with query on more than three tables or four tables, they may get confused. Okay, so rather than providing this complex query, what I do, I'll create a view on top of this with query. Now, the product owner can write that simple select query and he do normal basic filtrations on top of this complex query. Okay, with the help of view. So this view help me to hide the complex logic. And then the third one is security. Okay, based on the roles, I can hide the rows and columns. Okay, so by using view, I can hide table name, I can hide column name, and I can hide the rows and columns based on their role. Clear? Any doubts? So view is a virtual table based on the result of query. We can use view to persist complex logic. Views are better than CTE. Views are better than tables. Why it is better than CTE? So in the CTE, whatever the temporary results that we are creating, that cannot be reusable, right? But in the but if you create a view, you can use that particular view anywhere in the query. That is the difference between CTE and a view. Okay, as I told you, tables are not that much flexible and easy to maintain. When it comes to view, it is flexible and easy to maintain. So this is a little bit introduction about the view. Okay, as highlighted before, in our Snowflake, we have three type of views. One is non-materialized view, also called as normal view. Second one is secure view, and the third one is materialized view. Okay, so let me go with the normal view. Let me create a normal view in Snowflake. One, can you give me like an two or three bullet points for disadvantages? For the view, right? The 3 points Yeah. you're asking. No, and that's for the advantages we have said, right? What Yeah. about the downside? What about the Downside. negative? Negative. Negative. Yeah. Okay. Okay, I'll let you know. Just I'll show you both the views, okay, and then I'll explain that. Okay. Okay. So let me select the database. I already shared the data sets. It's there in the document. You can get this data set from the document I have provided. So I have a table called products. Yeah. So let me create this view. Create view LD product, or let me create as view W, or okay, as the query. So if I want, I can hide the column names like product ID as ID comma product name as name comma price as price in rupees or dollars. Okay, so I have created a view. Okay, if you see the view, okay, so I have hidden the column names and the table name. Okay, and I have hide if I write some multiple join conditions, right? Like if I'm using with class, so that that complexity will also hide. And the third one, the flexible and dynamic. Whenever the data changes happen in this product table, that will be reflected in the view. So here, what is happening exactly? Whenever I'm calling the view, it is triggering the underlying query. Okay, and then it is printing the results. Okay, so what about the secure view? What is the difference between a normal view and a secure view? Okay, I'll show you. So to create a secure view, we use a keyword secure, create secure view. So here I'm adding S secure view. Let me create a secure view. Okay, here normal view and secure view both are same. Okay, I'll show you what is the major difference between both. Okay, so let me go to this database schema. Then let me go to the views. So here I have two views. One is normal view. In the normal view, users can see the query. Okay. So
the underlying query will be visible to all the users. Okay. When I'm using normal view, whenever I'm using secure view, except the person who has created the view, okay, except the person who has created the view, except that person, nobody can see the underlying query. Clear? The major difference between normal view and secure view. Is there any doubts? Or can I create a user and show some example? Let me create a user. I already have this user. Let me create user. I'm using some dummy mail ID. Let me use the same password. Okay. So create a user. Okay. Control Shift N. So the base URL, what I have used previously. So let me use Pawan 8 and then this is the password. Okay. So by default, user doesn't have access to any object. By default, that the user doesn't have access to any object, we need to provide the access explicitly. So even though I have created the user, he cannot access any object directly. So I need to provide the access to the user. So for that one, what I need to do, let me go to home. So grant usage on batch 49 to the user 8. So let me use A for fixing the issue. Okay. So then I need to provide access on schema. Then on schema, DWH. If you don't specify any role, by default it takes read-only role. No, he cannot access any object by default. As highlighted before, only the he can access only the objects having public role access. I need to give each object permission to the user. This we will discuss at exactly at the we have a concept. We have a class on user and roles. We will discuss at that particular place. Uh, so this is inbuilt AI that Snowflake is providing. By using this, we can fix all the errors and we can correct the syntax as well. So I have provided access on both the schemas. So let me refresh here with the I'm connected as a user Pawan. Okay. If you see the view, if I go to the normal view, I can see the underlying query. Okay. If I go to the secure view, I cannot see the underlying query. So the difference between normal view and secure view is like the hiding the underlying query. So that is the difference between normal view and a secure view. So in the normal view, I can see all the underlying query. In the secure view, I cannot see any underlying query. That is the major difference between views and materialized views. Okay, so as highlighted before, what is the flaws regarding view? Okay, I'll explain this. So after completing materialized view. So what is materialized view? So
this materialized view is completely different from traditional databases. In the traditional databases, we can create a materialized view on multiple tables. When it comes to Snowflake, we can create materialized view only on a single table. Okay, I cannot create materialized view on multiple tables. Okay, I can create materialized view on a single table. Okay, in the other databases, I need to refresh this materialized view whenever I need to get the current data. But here in the Snowflake, this materialized view will refresh every 1 minute. So every 1 minute, this materialized view will get refreshed. If there is any data changes happen, then this materialized view will get truncated and current data or new data will be loaded into the materialized view. And sorry, I forgot to add a point. Okay, in the materialized view, what we are storing? We are storing query plus the result set, what I get by executing the above query. So what I'm storing in materialized view, I'm storing query plus result set by executing this query. Okay. Coming back, as highlighted before, materialized view will check this table every 1 minute. Okay, materialized view will check this table every 1 minute. If there is a data changes happen, this result set will get deleted, this query will get executed, and it will load the new data into the materialized view. Okay, so coming here, so due to this, okay, due to this, you cannot create materialized view on continuous data loading like streaming data tables. We need to create materialized view only on batch data loading tables. Okay, so for streaming data table, what I need to use? I need to use view. Okay, so the difference between this and this, okay, when I need to use materialized view is like whenever there is a data transformations, okay, whenever there is a data transformation happening, okay, like if I want to move data from Snowflake to PostgreSQL, or if I want to move data from other source system to Snowflake, then I use views. Okay, and again, so when it comes to materialized view, I use this materialized view in place of data mart. Okay, in place of data mart or gold layer, I go with this materialized view. Okay, this is we use for materialized, we use for data mart, materialized view we use for data mart, and this we use it for data transformations. If I want to move data from silver to bronze, there is a huge, like what you call a huge complex SQL query. So to hide that complexity, I use this view, so that in the script, rather than writing 40-50 lines, I can create simply view on top of it and I can make it in a single line. So these are the what we call, these are the benefits for using view, and these are the benefits using data mart. When it come to cons, okay, so this if I use this view as a data mart, so every time what it need to do, it need to fetch all the, it need to go to the storage layer, it need to go fetch all the data, it need to process all the micro partitions in the storage layer. So the compute cost will be too high. When it comes to data mart, sorry, when it comes to materialized review, what exactly we are doing here? We are we are loading the data from the here. See, whenever user execute any query, right? Whenever user execute any query, okay, if I using view, right, I need to go to storage layer, I need to process all the data, then only I can print it in the result set. But if I query from materialized view, I'm getting data from cache layer, not from the storage layer. So retrieval will be very fast to the user when if I'm using materialized view. So this view, why we use? To hide the complexity. So rather than writing 30-40 lines of code in the procedure, I can create a view and I can use that view to make it simple, make the procedure very simple. So these are the pros and cons related to views and materialized view. Any doubts? So in materialized view, when the query is running, right? So if let's say I have an five underlying tables, and out of five underlying tables, one table has a data update. Okay. And You are talking about materialized view, right? yeah, I'm talking about. So materialized view has two things. One is a query execution and another is the result set storage, right? Okay. And you have stated that
సో మీరు ఏం చెప్పారంటే మీ క్వైరీ రన్ అయినప్పుడు అండర్లైన్ టేబుల్స్ ఎప్పుడు డేటా చేంజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా ఆ టైంలో క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని ఫ్రెష్ డేటా తెచ్చుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. అవునండి. How do it know that it has to run the at this point of time to get a fresh data? అదే అండి. దీనికి ఎవ్రీ 1 మినిట్ రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఉంటది. ఎవ్రీ 1 మినిట్ స్నోఫ్లేక్ రిఫ్రెష్ చేస్తా ఉంటది మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూని. ఓకే. సో నేను ఒకవేళ ఎప్పుడైతే మనం కెన్ వి చేంజ్ ద టైమింగ్ 1 minute నో అండి. నో అండి. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. వి కెనాట్ చేంజ్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. సో సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇది ఇంక అంతే అండి. దాన్ని ఇంకా అలాగే డిజైన్ చేశారు. ఓకే. సో సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం వేరే డేటాబేస్లో డిఫరెంట్ రీజన్స్ వాడతాం. బట్ స్నోఫ్లేక్లో వచ్చేసప్పటికి ఓన్లీ డేటా మార్ట్ కోసమే వాడతాం. అండ్ దట్టు ఈ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అనేది మనం ఓన్లీ సింగిల్ టేబుల్ మీద మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. ఇంకా దాన్ని అలాగే డిజైన్ చేశారు. ఆటో రిఫ్రెష్ కూడా 1 మినిట్ ఉంటుంది. సో అది మీకు ఏదైనా ఒక డేటా టేబుల్లోకి వచ్చినప్పుడు అది మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూలోకి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ 1 మినిట్. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు డైనమిక్ టేబుల్స్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది స్నోఫ్లేక్లో, అది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో అదండి డైనమిక్ టేబుల్లో మీరు టైంని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద కూడా మీరు ఈ వాటి కాల్ డైనమిక్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద కూడా మీ డైనమిక్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయగలరు. సో యూ కెన్ యూజ్ డైనమిక్ టేబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ. మన రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లో మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ ఎంప్లాయ్ మీదనా? రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎంప్లాయ్ మీద క్రియేట్ చేసుకుంటామా? లేదండి, ఐ విల్ షో యూ. సో మీకు డే 1 ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పా కదా, ఐ విల్ గో టు ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ అనుకోండి. సో బ్యాచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ తీసుకోండి. గోల్డ్ లేయర్లో ఇది ఒక డేటా మార్ట్ అనమాట. ఈ టేబుల్ తీసుకోండి. దీంట్లో మనకు ఒక 1 crore రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, 1 crore రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ ఏదైతే పవర్ బిఐ టాబ్లెట్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ టేబుల్ మీద కనుక క్రియేట్ చేస్తే నాకు ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందంటే నేను మ్యాక్సిమం అన్ని ఫైల్స్ని అన్ని రోస్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ అన్ని మైక్రో పార్టీషన్స్ని నేను ప్రాసెస్ చేయాలి. రైట్. Rather than using this table, what I do, I'll create a materialized view on top of this table. ఓకే. నా దీంట్లో నేను కండిషన్ రాస్తా. నాకు ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఓన్లీ ఈ రోజు డేటా మాత్రమేదే ఈ రిపోర్ట్ అని జనరేట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే కరెంట్ డేటా ఉంటుంది కదా, ఈ రోజు ఉన్న రికార్డ్స్ మీదే నేను ఈ మెటీరియల్స్ వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో if I generate a report on this table, it takes 5 minutes. If I generate a report on the materialized view on top of this table, it takes 5 to sorry not 1 to it takes 20 seconds to 1 minute. So we can reduce the time by creating a materialized view on top of this table. Got it. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో నేను ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్లో డేటా లోడ్ చేయాలి. సో దీని మీద నేను కొన్ని క్లీనింగ్ కానీ లేదా కొన్ని స్టెప్స్ రాద్దాం అనుకున్నా. సో అదంతా ప్రొసీజర్లో రాస్తే ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ చాలా పెద్దది అయిపోద్ది. రాదర్ దాన్ రైటింగ్ లైక్ దట్, వాట్ ఐ డూ, ఐ క్రియేట్ ఎ వ్యూ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ 3 టేబుల్ అండ్ ఐ డైరెక్ట్లీ లోడ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు డిఎం కస్టమర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ. సింపుల్గా డేటా లోడ్ అయిపోతుంది. మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అనేవి రాసే ప్రాబ్లం ఉండదు. Yeah, I understand. Yeah. So these are the this is a place where I use view. This is a place where I use materializer view in the real time scenario. Okay. So that's it about materializer view. So no need to refresh the data manually. Snowflake perform automatic background maintenance of materialized view. When a base table changes, Snowflake runs a background process to keep the materialized view up to date, but takes a minute to refresh. So every 1 minute the refresh will happen. So if there is a data in a source table to reflect in materialized view, it takes a 1 minute. Okay, do not use materialized view if the base table changes frequently. What will happen if I create materialized view on streaming data or real-time data? So the warehouse need to run, keep on need to run. Okay, so if I'm getting continuous data, the warehouse will be up and running. So it runs 8 hours. I need to pay around, for example, if I'm using small, I need to pay 16 credits, nothing but 16 into 2, $42. 16 into 2, $32 per day.
for nothing. Okay, so that is the reason we cannot create materialized view for real-time data or streaming data. Okay, so this improve the performance, no need of additional maintenance, auto refresh of result. Data access through materialized view is always current regardless of the amount of DML that has been performed on the base table. So yeah. So here I have given the query performance. Okay. So there is a concept called external table. Okay. If I create materialized view on top of this external table, I can easily get the data, whatever the data, whatever the files I have got through the S3 bucket. Okay. So those will be available in the materialized view. అంటే మనకి రియల్ టైంలో యూనిక్ సర్వర్లో కానీ వీటిలో కానీ ఫైల్స్ వస్తాయి కదండి. ఆ ఫైల్స్ అనేవి నాకు ఈ రోజు వచ్చిన ఫైల్ డేటా అనేది చూడడానికి నాకు ఈ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది? వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్? We will discuss in the later class. So external table, select performance. Select performance on last table, be creating clustered materialized view. Complex query which changes very infrequently. So for the batch type of, so రోజుకి ఒకసారి వచ్చే ఫైల్స్ మీదే మనం ఈ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ. ఓకే, సో యా ఫ్లాటనింగ్ దగ్గర హెల్ప్ అవుతుంది. So these are the limitations of materialized view. Materialized view cannot have, we cannot create a materialized view on top of another materialized view. User defined functions, external functions, Windows function. We cannot create a materialized view on top of Windows function. We cannot create materialized view. If the query is having order by, limit, group by, having. So all these things, cube, subqueries. So on top of this, you cannot create a materialized view. We can simply say we can create a materialized view on top of simple table. Okay, we cannot use all these what we call the functions and all those things on top of the materialized view. So that's it about materialized view in Snowflake. In the real-time scenarios, we use dynamic table rather than materialized view. Clear? Any doubts? So here I have given the comparison sheet. You can go with this one. So clear? Any doubts? Good. Let me update today's topics. So today we have completed materialized view. Okay, and today we'll try to complete this data warehousing concepts as well. So by tomorrow we will complete this DWH data warehouse concepts. Okay, so let me start. This is a vast subject. It takes 2 to 3 days of time to understand. Okay, as you both are working people, you can easily understand what exactly this data warehousing. So up to now, what we have done, we have completed all the Snowflake concepts. Okay, like the SnowSQL and the introduction. So now we will see how to design a Snowflake, how to design the tables, how to design a database, schemas, all those things we will see it here. So, so yeah, so today we are going to discuss about this data warehousing, how to design a database. Okay, so let me start. So this database is classified into three types. One is RDBMS, second one is time serial, and the third one is NoSQL. This already we discussed. So in the RDBMS, we store in data in multiple tables and we create relation between the tables. Okay, all these things we already discuss. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి చక్ర గారు, ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆర్డిబిఎంఎస్ నో సీక్వల్ టైమ్ సీరియల్ గురించి. హలో, Yeah. ఇది డిస్కస్ చేసాం కదండి. ఆర్డిబిఎంఎస్ ఏంటి, టైమ్ సీరియల్ ఏంటి, నో సీక్వల్ డేటాబేస్ అంటే అనేది డిస్కస్ చేసాం. అది చేయలేదు. టైమ్ సిరీస్ డేటాబేస్ NoSQL డేటాబేస్ డిస్కస్ చేయలేదు. చేయలేదు కదా. ఆహా. ఓకే, ఫైన్, ఐల్ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆర్డిబిఎంఎస్ గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వీ స్టోర్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, వీ క్రియేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్.
ఓకే. సో నో సీక్వల్ వచ్చేసప్పటికి మనం డేటా అనేది డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. సో దీని వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ టైమ్ సీరియల్ డేటాబేస్. ఓకే, ఎందుకు వాడతాం అంటే ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్స్ వెన్ ఎవర్ ద డేటా చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సోర్స్ సిస్టమ్, దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద రిజల్ట్ సెట్. ఆర్డీబీఎంఎస్లో ఏం చేయాలి, మనం మాన్యువల్గా ఒక సీక్వల్ క్వైరీని రన్ చేయాలి. అదే టైమ్ సీరియల్ ఎలా అంటే టేబుల్లోకి డేటా రాగానే రిజల్ట్ సెట్లో ఆ వాల్యూ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, there are multiple, so ఈ మూడే కాదు, we have multiple type of databases. Okay, to understand those databases I will go with the LinkedIn example. So let me go to my LinkedIn profile. Okay, let me open my LinkedIn. ఓకే, సో మనం ఆర్డీబీఎంఎస్ ఎందుకు వాడతాం అంటే టు స్టోర్ బిజినెస్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఆర్డీబీఎంఎస్ వాడతాం. సో ఎందుకు బిజినెస్ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి ఆర్డీబీఎంఎస్ వాడతాం అంటే, సో దెర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద డేటా. సో మన ఆర్డీబీఎంఎస్లో ఏం చేయగలం, డేటాకి రిలేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలం. రిలేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి వాట్ వి కాల్ కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో కస్టమర్ టేబుల్ ఏముంటుంది, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ టేబుల్ కాల్డ్ అబౌట్ అస్, ఆర్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ జాబ్ లిస్ట్. Okay, in the job list what it will be there, company name, designation, okay, and then description. So oh, like who's అంటే ఈ డేటా అనేది ఎవరికి బిలాంగింగ్, నథింగ్ బట్ కస్టమర్ ఐడి 20 30, నథింగ్ బట్ పవన్కి రిలేటెడ్. సో ఇలా డేటాకి రిలేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తా, ఐ స్టోర్ ఇన్ ద ఆర్డీబీఎంఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the second point. So if you take the feed page, logs, all those things, how I am getting the data? I'm getting the data from NoSQL. ఎందుకు NoSQL వాడుతున్నాం? So in place for the feed page, if I use RDBMS, I need to what we call process row by row. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డేటాని రో బై రో ప్రాసెస్ చేయాలి. సో ఇట్ టేక్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఫీడ్ పేజ్ ఏంటి, మనకి సెకండ్స్లో డేటాని రీఫ్రెష్ చేసి మనకి రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ కోసం ఐ యూస్ NoSQL. సో ఎందుకు NoSQL వాడతాం అంటే ఇది డేటాని డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫీడ్ పేజ్ కాల్ చేస్తారో, సో పవన్ అనే అతను ఆల్రెడీ హీఈస్ సర్చింగ్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు బిగ్ క్వెరీ ఆర్ డేటా ఇంజనీరింగ్. సో ఆ డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఆ డాక్యుమెంట్ డేటాబేస్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ఫెచ్ అయ్యి నాకు రిజల్ట్స్ ఎట్లా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇదేంటంటే క్విక్ ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అదే నేను ఇక్కడ ఆర్డీబీఎంఎస్ వాడాను అనుకోండి, అంటే ఆర్డీబీఎంఎస్లో నేను ఏమని రాయాలి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లైక్ అని చెప్పి ఈ బిగ్ డేటాని ఇవ్వాలి. అంటే ఇది ఏం చేయాలి, రో బై రో ప్రాసెస్ని ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఇక్కడ నాకు ఈ ఇమేజెస్ ఇవి రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. రాదర్ దాన్ యూజింగ్ ఆర్డీబీఎంఎస్, వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ time what we call NoSQL database. In the NoSQL database, the data will be stored in the form of document. So retrieving will be very easy. Okay, when it comes to business data, okay, if I'm using to use NoSQL database to store business information, so there is a chance of getting errors. ఎందుకు అంటే ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ టేబుల్ అండ్ కస్టమర్ టేబుల్ ఉందో ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ లేకపోతే, ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ కనుక వస్తే ఐడీస్ దగ్గర రిలేషన్ లేకపోవడం వల్ల డేటా మిస్ మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు స్టోర్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ యూస్ ఆర్డీబీఎంఎస్. To store logs, to store feed data like this, okay, I use NoSQL database. Okay, so here if you see here in this here notification will be dynamic whenever someone send any request or something happen, right, I'll get instant value change, right. Here they will use time serial database. If you take the charting, if you take the notification, how I'm getting the data, here they are using time serial database. So in a company, they use multiple databases based on the requirement. Okay, so as highlighted before, to store business information, they use RDBMS. To store feed data, they use this document DB. To instant notification or instant data changes like charting, notification, all these things they use time serial. For search, they have search based database. So we have multiple databases in the market. But as a data engineer, 90% or 98% our work is on the RDBMS to store and process this business data. This is our main agenda. So mostly we will work on this RDBMS. It's good to learn
NoSQL databases like Cassandra, MongoDB for future purpose. In the future purpose, data engineer is going to handle all the rows, all the roles. ఓకే. సో మనకిప్పుడు అవసరం లేదు. బట్ ఫ్యూచర్‌లో డేటా ఇంజినీర్ అనే పర్సన్ హి ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్‌లైన్. అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్. ఓకే. మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు. సో ఫ్యూచర్‌లో మనం డాక్యుమెంట్ డీబీని కూడా వాడాల్సి రావచ్చు. సో ఇట్స్ బెటర్ టు లెర్న్ దిస్ మాంగోడీబీ ఆర్ కెసెండ్రా ఫర్ ఫ్యూచర్ యూజ్. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? అప్ టు హియర్. ఏదైనా డౌట్ ఉందా అండి? No, మేము MongoDB వాడతాను ఫర్ లాగ్ స్టోరేజ్. సో అదే దాని డాక్యుమెంట్ డీబీ నథింగ్ బట్ మాంగోడీబీ, కెసెండ్రా ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ డీబీస్ కదా. యా అది డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది. JSON ఫార్మాట్. యా ఐఎమ్ గుడ్ ఆన్ దిస్. బాగుంది. యా, కమింగ్ బ్యాక్. సో అగైన్ ఈ ఈ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో లైక్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్డీబీఎంఎస్ ఓన్లీ. Okay, to understand this database, I go with one example. Okay, assume this Amazon was started in 1994. Okay, so initially he built application by using HTML, CSS, and then this Python and then MySQL database. Over a 15 years of span, he is facing అప్లికేషన్. అంటే వీళ్ళ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది డౌన్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు 3 రీజన్స్. ఒకటి, ఇనిషియల్గా ఇతను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ అమెజాన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ యూఎస్ఏ, రైట్? సో నౌ లేటర్ వాట్ హీ హాస్ డన్ ఇన్ ద 15 years span, he has increased the number of locations. Okay, he has like he has tie up with multiple vendors, and then he has launched multiple tools like Power BI, Tableau, all those things for internal or external purpose. So due to these 3 reasons, volume got increased as he is tie up with multiple vendors. Each vendor is providing multiple different type of files. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ వాడు ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ని సిఎస్విలో, సామ్సంగ్ వాడు సమ్ యావరోలో, ఇలా మల్టిపుల్ వేరియంట్స్లో డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది. ఓకే, and then he has multiple application connected to this MySQL. Due to this, MySQL database అనేది హంగ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఆర్ బిజినెస్ డౌన్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. సో హీఈస్ బిజీ విత్ హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ డేటా. సో హౌ టు స్టోర్ అండ్ ప్రాసెస్ ద డేటా అంటే ఈ మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి డేటాని డేటాబేస్లో ప్రాసెస్ చేయడం కానీ, ఈ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడం కానీ ఎలా అనేది తనకి అర్థం కాల. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం okay, as highlighted, he is facing 2 challenges. One is storage and processing. So at the same time, Google has released papers in 2003 and 2004. One is how to store the data, and one is how to process the data. So they named it as Google File System, and this how to process the data, they named it as MapReduce. ఓకే, సో వీళ్ళు పేపర్లో రాసింది ఏంటంటే, నువ్వు డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక చోట స్టోర్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు డివైడ్ ద డేటాబేస్ ఇంటూ 2 parts. ఓకే, సో యా, అగైన్ విల్ డిస్కస్ ద థింగ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద పేపర్స్ రిలీజ్డ్ బై గూగుల్. ఓకే, this Yahoo implemented the papers and they named the product as Hadoop. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ పేపర్స్ని బేస్ చేసుకుని దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్డ్ Hadoop. Okay, so later this was handed over to Apache Software Foundation. It's an open source non-profitable corporation. Okay, the first version of Hadoop was released in 2006. Done. So ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ దిస్ హడూప్ హ్యావ్ అంటే వీళ్ళు హడూప్లో ఏమేమి లాంచ్ చేశారంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసప్పటికి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేశారు. ఇది వచ్చేసప్పటికి హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో ఇది ఎందుకు వాడతాం అంటే, ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని స్టోర్ చేయడానికి వి యూస్ దిస్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డేటా లేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ అండ్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. అంటే నేను ఒక డేటాని ప్రాసెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, 1 TB ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఆ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ యాన్ అనేది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. యాన్ అండ్ మ్యాప్ రెడ్యూసర్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఇది ఏం చేస్తాయి అంటే,
So they use this AN or MapReduce, they use servers, 4 or 5 servers like this. So there will be a big server that we call it as master node, and there will be multiple small servers that we call it as a what we call slave nodes. Okay, so like that we have the what we call the servers. Okay, servers will be allocated like this. Okay, how it was allocated, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ నోడ్. ఇది ఎలా అలొకేట్ అయిందంటే మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ నోడ్స్ కింద అలొకేట్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ప్రాసెసింగ్ 1 TB ఆఫ్ డేటా, 2 TB ఆఫ్ డేటా, సో వాట్ దిస్ మాస్టర్ నోడ్ ఆర్ నేమ్ node will do, it will break the file into 4 or 5 pieces like 1 TB. Okay, it will assign 1 TB to this worker node, 1 TB to this worker node, and 1 TB to this worker node. So the data will be processed simultaneously. I don't need to wait for 30 minutes or 40 minutes. It will process this piece of peppers. Okay, and I can process the data within 3 to 5 minutes. Okay, this is how this map reduce will work. Okay, and then yeah, and then these are all features, you can read it. Okay, yeah. Okay, so yeah, coming to here, I'll go further on. Okay, so later, so this was taken care by Cloudera. So they have released this commercial version. Okay, so they made it commercial, and they have merged with some other company, and nothing but Hortonworks. And then in 2018 they released the first commercial version, nothing but Databricks. So this Databricks was founded by this same Hadoop. Whoever created the Hadoop, same they have introduced the Databricks. So Databricks often platform for big data, machine learning, and lakehouse. It's go to choice must domain of data engineering. Fine. సో మనం స్నోఫ్లేక్ వచ్చేసప్పటికి 2012లో లాంచ్ చేశారు. ఇది వచ్చేసప్పటికి 2019లో లాంచ్ చేశారు. ఓకే, 2022కి వచ్చేసప్పటికి దిస్ టూ ఆర్ ద బికేమ్ జైన్స్. అంటే వీళ్ళిద్దరు హెవీ జైన్స్ అయ్యారు. అని మార్కెట్లో క్లయింట్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు యూజ్ డేటా వేర్ హౌస్, ఈదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డేటాబ్రిక్స్ అండ్ స్నోఫ్లేక్. ఓకే, సో స్నోఫ్లేక్ వాడు ఏం చేశాడంటే వాట్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ options that Databricks is providing has copied by this guy, like notebooks, PySpark script, everything has copied by this guy. What are the things we have discussed in Snowflake, like data, what you call warehouses concept, the stages concepts, all those things copied by this guy. So if you learn Snowflake, it's very similar to Databricks. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, సో ఈ 2020కి వచ్చేసప్పటికి డేటా వేర్ హౌస్, ఒక క్లయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ వాడదాం అనుకుంటే ఈదర్ హీస్ చూసింగ్ స్నోఫ్లేక్ ఆర్ డేటాబ్రిక్స్. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే దే కాపీడ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో మనకి డేటాబ్రిక్స్లో ఏదైతే స్పార్క్ కానీ మ్యాప్ రెడ్యూస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అది స్నోఫ్లేక్ వాడు డేటాబ్రిక్స్ నుంచి కాపీ కొట్టాడు. మన స్నోఫ్లేక్లో స్టేజెస్ కానీ వేర్ హౌసెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ డేటాబ్రిక్స్లో కాపీ కొట్టారు. సో మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే రెండోది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నట్టే అనమాట. సో బోత్ ఆర్ నౌ రిలేటివ్లీ సేమ్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పిన స్టోరీయే సేమ్. అలాగే ఇటు పక్కన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో AWS, Azure, GCP, వాళ్ళు సేమ్ ఇవే కాన్సెప్ట్ని కాపీ కొట్టి దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ దేర్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ దే హ్యావ్ రీనేమ్డ్ విత్ హిజ్ ఓన్ టెక్నాలజీస్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ HDFSని, ఆర్ని, స్పార్క్ని, హైవ్ని వాళ్ళ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో అడాప్ట్ చేసి దానికి నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారు. సో AWS వచ్చేసప్పటికి HDFSని ఏమంటాం అంటే S3 అని పిలుస్తాం, జీసీపీలోకి వచ్చేసప్పటికి గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం, ఎజుర్లోకి వచ్చేసప్పటికి బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తాం. ఏవైతే ఈ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఉంది కదా, దీన్ని గూగుల్లో మన డేటా ప్రాక్ అని, అమెజాన్లో EMR అని, ఎజుర్లో HD ఇన్సైట్ అని పిలుస్తాం. హైవ్ ఏదైతే డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఉందో దీన్ని వీడు బిగ్ క్వైరీ, జీసీపీ వాడు బిగ్ క్వైరీ, AWS వాడు రెడ్ షిఫ్ట్, ఓకే, ఎజుర్ వాడు సినామ్స్ అని పెట్టారు. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఫార్ వెన్ కంపేర్ టు స్నోఫ్లేక్ అండ్ డేటాబ్రిక్స్. వీళ్ళు ఏదైతే డేటా వేర్ హౌసెస్ లాంచ్ చేశారో అవి వీటి దరిదాపుల్లో కూడా లేవు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ లాట్ బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్స్ ఇన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో అవేంటనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓవరాల్గా అయితే ఇది స్టోరీ అనమాట. సో మీరు S3 అని చూసినా, GCS అని చూసినా, ఎజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అని చూసినా, డు నాట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే హడూప్ నుంచి వచ్చినాయి. ఓకే, మనం ఈ HDFS అనేది దేనికి వాడతాం, ఫైల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి వాడతాం. ఓకే, స్పార్క్ అనేది దేనికి వాడతాం, ఈ ఫైల్స్ని మనం డేటా వేర్ హౌస్లోకి ప్రాసెస్ చేయడానికి స్పార్క్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. స్పార్క్ ఏం చేస్తుంది, స్పార్క్ అండ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఏం చేస్తే 1 TB ఆర్ 4 TB ఆఫ్ ఫైల్స్ని స్మాలర్ పీసెస్గా లైక్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ నోట్స్ ద్వారా ఈ డేటా వేర్ హౌస్లోకి లోడ్ చేస్తాయి. నార్మల్ డేటాబేస్లో లోడ్ చేయడానికి నాకు 10 minutes పడితే ఈ డేటాబ్రిక్స్లో కానీ స్నోఫ్లేక్లో కానీ లోడ్ చేయడానికి నాకు
30 seconds to 1 minute పడుతుంది. ఎందుకు? మల్టిపుల్ నోట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్? చక్ర గారు, శ్రీలేఖ, ఎనీ డౌట్స్? No, sir, clear. చక్ర, One quick yeah, please. clarification. Okay. Snowflakes and Databricks are superior than Amazon Redshift BigQuery, or it's other way around? యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ రెండు అనేవి ఫార్ బెటర్ అండి వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ దీస్ త్రీ. ఎందుకు అంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసప్పటికి బిగ్ క్వైరీలో కానీ, రెడ్ షిఫ్ట్లో కానీ, సినామ్స్లో కానీ మీరు వేర్ హౌస్ని కంట్రోల్ చేయలేరు. అంటే మీరు ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఆ క్వైరీ బిగ్ క్వైరీ వాడు ఏం చేస్తారు, డేటా బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ క్వైరీ తీసుకుందాం, మనం ఆ టేబుల్లో ఒక 1 million రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ రికార్డ్స్ బట్టి వాడికి నచ్చిన వేర్ హౌస్తో స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో మీరు అక్కడ వేర్ హౌస్ని కంట్రోల్ చేయలేరు. స్నోఫ్లేక్లో ఏంటి, మీరు ఏ క్వైరీ ఏ వేర్ హౌస్తో రన్ చేయాలనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, Okay. సెకండ్ వచ్చేసప్పటికి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, మన టైం ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ అనేది గురించి డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? Yeah. సో టైం ట్రావెలింగ్లో మీకు స్నోఫ్లేక్లో ఏమవుతుందంటే మైక్రో పార్టీషన్స్ అనేవి వాట్ వి కాల్డ్ ఇన్యాక్టివ్ అవడం, యాక్టివ్ అవడం జరుగుతుంది. అంతే కదా, మనం టైం ట్రావెల్ చేసినప్పుడల్లా ఈ మైక్రో పార్టీషన్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్, యాక్టివ్ అవుతాయి. అదే మీకు బిగ్ క్వైరీలో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఇన్యాక్టివ్ అయ్యి కొత్త క్లోన్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. మీకు Okay. వేస్టేజ్, స్టోరేజ్ వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. స్నోఫ్లేక్లో ఏంటి, ఓన్లీ ఆ మైక్రో పార్టీషన్స్ మాత్రం ఇన్యాక్టివ్ అవుతాయి. బిగ్ క్వైరీలోకి వచ్చేసప్పటికి ఎంటైర్ టేబుల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది టైం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు. Okay. సో ఇలా మీకు స్టోరేజ్ వేస్టేజ్ అని ఉన్నాయి. సో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ మార్కెట్లో ఇంకా రెడ్ షిఫ్ట్, బిగ్ క్వైరీ ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే, ఈ రెడ్ షిఫ్ట్ అనేది ఎప్పటి నుంచో యూఎస్ మార్కెట్లో ఎప్పటి నుంచో అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు. 10 years నుంచి దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్, అందుకని రెడ్ షిఫ్ట్ వాడుతున్నారు. బిగ్ క్వైరీ వచ్చేసప్పటికి ఎందుకంటే వెరీ చీప్ వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్, బిగ్ క్వైరీ ఇస్ వెరీ చీప్. అందుకని ఈ రెండింటికి ఇంకా డిమాండ్ ఉంది. బట్ వెన్ కంపేర్ టు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్, ఒక ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే స్నోఫ్లేక్ ఆర్ డేటాబ్రిక్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రిఫరబుల్ చాయిస్ ఫర్ యూ ఫర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్. Okay. సినామ్స్ ఈజ్ ద వేస్ట్. ఓకే, దీంట్లో అసలు ఇంకా అసలు ఎలాంటి ఫ్యూచర్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, సో టైం ట్రావెల్ 90 days, ఇక్కడ 70 days. అలా వెన్ కంపేర్ టు స్నోఫ్లేక్ దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఫార్. ఇంకా వాటిని బీట్ చేయలేవు కూడా. దే ఆర్ ట్రయింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. Okay. నేను అదర్ వే అరౌండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నా, అందుకని. యా, అదే అండి, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద clients are choosing either Snowflake or Databricks. When if you are choosing budget wise, BigQuery is very friendly. Okay, done. That's it. So as highlighted before, so yeah, coming back. So this is how the real-time data pipelines will look like. For structured and semi-structured data, we use this pipeline. For unstructured data, we use this pipeline. So when it comes to structured data, how we will process the data? So we have multiple databases, like we call this as a OLTP database. Okay, we have files and everything. So how we are going to extract and loading it to the data warehouse with the help of ETL tool. We have multiple ETL tools available in the market. One of the powerful one is Informatica. Okay, but in the real time scenario, what exactly client is going to use, we don't know. Okay, based on his budget plan and everything, he may use different ETL tools. As of now, Informatica is one of the powerful tool. Okay, if the client is going with the cloud environment, if he's going with Azure, he use this Azure Data Factory. If he's going with GCP, he may use Dataflow. If they are going with the cloud environment, if they are going with on-premises, definitely they may use Informatica or Metlium. These are the two options we have in the real time. Okay, done. So by using this ETL tool, we load the data into data warehouse, and then from data warehouse to data marts. Okay, in the data marts, we will have current date data or current year data, or specific information like category based or country based data in these data marts. Okay, on top of this, we have Power BI team for generating the reports. On top of this, we have AML team for building the data models or the AI models, I can say. Okay, this is for structured data. When it comes to unstructured data, okay, we use data lake. Data lake, nothing but this S3 bucket or this GCS or a block storage, or if it going with on premises, we use this HDFS. So this will maintain all the versions and everything. These are similar to our Windows Explorer only. We can first we'll create a bucket. Inside the bucket, I can create the folders. Okay, for example, if you take Google, okay, Google app,
Okay, assume it is using some GCS, Google Cloud Storage as a data lake. So in the Google app, okay, it store all the images like apple, what we call pineapple, some fruits name. Okay, assume there are multiple folders with all these what we call the images. Okay, inside that folder. Now, if you open Google app and you take any fruit photo, okay, or vegetable photo, what it will be done? It will be processed by this Hadoop or this Spark. Okay, it will process the image and it will understand that image is some custard apple. Okay, and now it will check where the custard apple folder is there. Okay, and it will print all the images in the custard apple in the result set. Getting it right? Okay, I'll show you again with the example. Now in the Google bar, Google search, I'm using custard apple. Okay, so what exactly here happening? So Google first it will with the help of this Spark or Python script or anything, okay, it will process the name and it will check where there is a custard apple image. Okay, so that image will be fetched from the HDFS bucket or that Google Cloud Storage and it will be printed here. Okay, this metadata information again it will be stored in the data warehouse. సో ఈ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇమేజెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. సో వెన్ అవర్ యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ ఇన్పుట్, ఇట్ విల్ కంపేర్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టికులర్ పర్టికులర్ folder and it will print it in the result set. This is how we process unstructured data. This is how we process structured data. Clear? Any doubts? సో స్ట్రక్చర్ సెమీ స్ట్రక్చర్ అయితే మనం ఈటీఎల్ టూల్ వాడతామండి. ఫర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి అయితే సో వి యూస్ లైక్ స్పార్క్ కానీ బీమ్ కానీ వాడి మన డేటా వేర్ హౌస్లో ఏదైతే మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో దాని ద్వారా మన డేటా లేక్లో ఉన్న ఇమేజెస్ని రిజల్ట్ సెట్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అదే స్ట్రక్చర్ డేటాకి వచ్చేసప్పటికి ఈటీఎల్ త్రూ మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టంలో ఉన్న డేటాని ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ డేటాని డేటా మార్ట్స్లో పెట్టి దీనిపైన మనం రిపోర్టింగ్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ ప్రాసెస్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఈస్ హౌ ఐ ప్రాసెస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. Any doubts? సో ఇక్కడతో బ్రేక్ ఇద్దాం. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రో బేస్డ్ స్టోరేజ్, columnary based storage, and then this OLTP, OLAP, and then tomorrow we are going to discuss about important interview questions like acid properties, cap theorem, normalization, all those things tomorrow. Yeah, thanks all. We'll connect tomorrow. Thank Either you. check.